Good evening, ma. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Evening, ma'am. Good evening, guys. Good evening, everyone. Yes. So, shall we start basic concepts of chemistry? Shall we start the chapter, or you have any preference? Shall we do that? Yes, ma'am. Yes. Okay. So this is the basic introduction chapter of your 11th standard, and it has a good weightage for your board, as well as it has a connection in 12th standard. 12th standard also you will get some chapters like solution and all. It has some connection. And then for NEET and JEE also, if you see, it is important. So that chapter is important. So we'll see one by one. Okay. Yes, ma'am. Basic is our first chapter actually. Basic concepts of chemistry. Anyway, you did your exams. So this now it should be easy. It will be like a revision. இது ஒரு revision மாதிரி இருக்கும், and you can ask, clarify your doubts. Okay, whatever the doubts you have, anything, feel free to ask. Okay, ma'am. Let us start. So what are the things we are going to see in this chapter? First, you're going to see something called significant figures. Significant figures, what do you mean by that? Then rules for rounding off. Then you have laws of different, say law of chemical combination, laws of chemical combinations. Then we are going to see in detail about the mole concept. Concentration terms. Concentration terms. Then you're going to see stoichiometry. Finally, limiting agent. Limiting. These are the concepts which you're going to see in this chapter. So I will take slowly, and then one by one we are going to see. And my preference, my sincere advice and preference would be use the separate notebook. Or note taniya podunga, only for chemistry. Okay, why I'm saying this is you can preserve these notes. You are going to write only in 23 now. Correct? So you need to preserve the notes. So write separately. Separate notebook for chemistry where you can write everything on it. Don't use a rough note or some piece of paper and all. Okay, maintain a separate notebook from the beginning till the end. And the note obviously you have to go for the next notebook only. But you can write notebook 1, notebook 2. I think by the end you will finish like 4 or 5 notebooks. Okay. And notes are very important. Reference books you have. Reference book but that is used for solving questions. So question solve பண்றதுக்கு use பண்ணுங்க. And the notes which I am giving you is actually very important. இது படிச்சாலே போதும், நீங்க வேற எந்த புக் ரெஃபர் பண்ண வேண்டாம். But for solving questions definitely கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, so அந்த bookல இருந்து you can solve the questions. Okay ma'am? So copy down this. Let's start பண்ணுங்க. After writing, tell me. Finished, miss. Ella Idiacha, anybody is writing? Yes, ma'am. Okay. So now let us start with significant figures. Can anyone tell me what is significant figures? Meaning? What is significant figures?
important numbers. Important numbers. Significant means important. Figures na inga numbers. So important numbers. The numbers, the position which has meaning. For example, 123. If you take this, இதுக்கு ஒரு position இருக்குல்லமா 1s, 10s, 100, correct? It has some value. So it's called like how many significant figures? 3. 3. Now we are going to see what are the when the zeros are significant. Okay, 0.0013. How many significant figures are there? யாரா சொல்ல முடியுமா? 2, ma'am. Oh, ma'am. 2. These zeros are just used to locate the decimal point. Decimal point அது சொல்றதுக்காக மட்டும்தான் அந்த zeros இருக்கு. So whenever the zeros are before the number, they are not significant. So the number of significant figures is only 2. Okay, 1007. How many significant figures are there? 4. 4. Very good. Whenever the zeros are between the numbers, they are significant. Yes. So 4 is the right answer. 100. How many significant figures are there? 1. 1, ma'am. 1. 1. Yes. 1. But you can, why? Because you are writing this as 1 into 10 to the power 2. So you are giving number of significant figures to be 1. Suppose I have 100.02, then what you will get? 5. 5. Yes, because after the decimal again you have numbers. Correct? So that is why that zeros also counted. So when the zeros are between the numbers after the decimal point, they are significant. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 is the answer. Got it, ma'am? Yes, ma'am. சும்மா ஒரு 2-3 எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. Write down. I'll proceed. எழுதிட்டு சொல்லுங்கம்மா. Mishra. .3 into 1004 divided by 236. So the question is, here what is the question is? To what, how many significant figure you have to round off? You have given the 3. Is your calculation. You need not do the calculation. You calculation பண்ண வேண்டாம். But you can tell me, after doing the calculation, உங்களுக்கு ஒரு answer வரும் இல்லையா? அதை எவ்வளோ significant figures you have to round off? How many significant figures you have to round off? Think and tell me. Understood the question which I've asked? புரிஞ்சுதா நான் கேட்ட question? When you do the calculation, how many significant figures you can round off? இங்க வந்து 2, இங்க வந்து 4, இங்க வந்து 3. கரெக்டா? What is this 2, 4, 3? Number of significant figures. இப்போ நான் calculationல முடிச்ச அப்புறமா how many significant figures I have to round off? 2 or 4 or 3? Yes, guys. 4. See, இது ஒரு ரூலாவே எழுதிக்கோங்க.
minimum number of significant figures we have to round off. Okay, we have to round off. So 2 is the answer. 2 is the answer. So 2, 4, 3. So 2 is the answer. Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Like this, they can ask in the exam. So whatever the calculation, multiplication, division, the calculation are whichever is the minimum number of significant figures, we have to round off. Okay, ma? Yes, ma'am. Now we'll go to next. Okay, ma? Copy down. Polama, next doubt come. Yes, ma'am. Rules for rounding off. So rules for rounding off. See, ma, I have to round off to 3 digits. These are rule. Okay, ma? 3 digits in the round of one. So that is the condition given. Okay. Then take the next number. 3 digits and take the fourth number. And see whether it is greater than 5 or less than 5. Greater than 5. It is greater than 5. Very good. So what you should do? Add 1 to the previous number. 138 is the answer. Now you see the second case. Fourth number is lesser than 5. So don't do anything, just write first 3 numbers. 137 is the answer. Next case, first case greater than 5. Second case lesser than 5. What if it is 5? If it is 5, then take the previous number. See whether it is even or odd. Okay. If it is odd, add 1 to it. 1 to the third number. 138 is the answer. And here it is already even. So 138 is the answer. Once again, repeat. Whichever the number of significant figures, you have to round off. Okay. Next number at the see whether it is greater than 5 or less than 5. If it is greater than 5, add 1 to the previous number. If it is lesser than 5, don't do anything. If it is greater than 5, 5 take the previous number and see whether it is even or odd. Okay, ma? Sunjita? Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. Please note it down. Even add பண்ண வேணாமா மேம்? ஈவனா இருந்தா 5 இருந்தா சப்போஸ் உங்களுக்கு 5 இருக்கு அப்பனா தேர்ட் நம்பர் பாருங்க ஈவனா ஆடான்னு பார்க்கணும். ஈவனா இருந்தா எதுவும் பண்ண வேண்டாம், அப்படியே எழுதிட்டா போதும். ஆடா இருந்தா 1 ஆட் பண்ணணும். 1 ஆட் பண்ணணும். சரியா? ஓகே மேம். ரைட். Finished ma'am. Finished. Okay, good. So all of you understood now? Next Palama? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. So for rules for rounding off part 2. So we completed first, second. Now we'll go for the laws of chemical combination. Laws of chemical combination. First one,
law of conservation. Law of conservation என்ன மாதிரி உங்களுக்கு energy neither can be created nor be destroyed. It will flow from one form of energy to another form of energy. சரியா? இப்போ இங்க வந்து என்ன வரும்னா chemical combination சொல்லலாம். இல்ல law of conservation சொல்லலாம். இப்போ எப்படின்னா mass of the reactants important mass of the reactants is equal to the mass of the product. சரியா? இது பாருங்க 5 example போட்டிருக்கோம். 5 grams of calcium carbonate is heated and on heating 3 grams of CaO is obtained. Find the mass of CO2. Come question. 5 grams of calcium carbonate heat பண்ணும்போது 3 grams of calcium oxide form ஆச்சு. What is the mass of CO2? இந்த மாதிரி क्वेश्चन கேட்டா என்ன பண்ணனும்னா first you should frame the equation. CaCO3 ஹீட் பண்ணா என்ன வரும்? CaO plus CO2. சரியா? Then இங்க 5 grams கொடுத்திருக்காங்க. இது 3 grams. அப்பனா இங்க என்னவா இருக்கும்? 2 grams. 2 grams. That's it. The mass of the reactant should be equal to mass of the product. This is called law of conservation. சரியா? எழுதிக்கோங்க. புரியுதா பாருங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. No doubt, ma'am. Very good. No எழுதிக்கோங்க. Good. எழுதி சொல்லுங்க. Next போலாம். Noted, ma'am. Finished, ma'am. Shall we go to next? All of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. Fine. Next போலாம். Law of definite proportion. Or law of constant proportion. சீமா இப்ப எனக்கு CO2 ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். எப்படி எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். How to prepare CO2? What are the ways to prepare CO2? On decomposition of calcium carbonate. Very good. Good Then, example. Conversion of conversion of Plus 3, ma'am. carbon with oxygen. Oxygen. C plus O2 gives CO2. CaCO3 on heating gives CaO plus CO2. So what is law of definite proportion or law of constant proportion is? However the source of preparation நீங்க எப்படி prepare பண்ணாலும் the mass remains same. What is the mass of carbon dioxide? 12 plus 16 44. twos are 32. Yes, 44. So 44 grams ன்றது it is same. However the source of preparation, the mass remains same. However the source of preparation, mass remains same, then it is called law of definite proportion or law of constant proportion. புரிஞ்சுதாமா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? பாருங்க, புரியுதா பாருங்க. நீங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் அதோட மாலிகுலர் மாஸ் சேம் தான், மாறாது. This is law of constant proportion or definite proportion. புரிஞ்சுதா பாருங்க. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. சும்மா ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி எழுதிக்கோங்கம்மா. However the source of preparation, mass remains same. Mass remains same.
லா ஆஃப் கன்சர்வேஷனுக்கு டெஃபினேஷன் என்ன மேம்? Mass of the reactant is equal to mass of the product. Mass of the reactant is equal to mass of the product. தேங்க்யூ மேம். இது வந்து however the source of preparation, the mass remains same. Noted. Shall we go next? Yes. Yes, ma'am. Law of multiple proportion. Law of multiple proportion. See now, I give two elements, okay? Say H and O. So, water order formula H2. H2O. What is any other compounds is possible with H and O? H and Yes, O ma'am. combined to Hydrogen form- peroxide. So H2, O2. O2. So here the fixed mass is hydrogen and oxygen is in simple ratio 1:2. What is law of multiple proportion? When two elements combine to form more than one compound, different one element is kept fixed, whereas other element in simple ratio. So H2O, H2O2 means this is fixed. Either fixed whereas oxygen மட்டும் vary ஆகுது 1:2. NO, NO2, for example, பாத்தீங்கன்னா N is fixed mass, whereas oxygen will be in ratio 1:2. This is called what, ma'am? Law of multiple proportion. When two elements combine to form more than one compound, where one element is kept fixed, other element will be in simple ratio. Yeah, any doubts you can ask me, ma'am. The full ratio is the differing element, that is between O and O2. No? Oh no, because H2 is fixed in both the case. So oxygen will be in the simple ratio. One element should be fixed, other element should be in ratio. Okay. Yes, ma'am. Ma'am. Yeah, dear. Completed? மேம் இப்போ சப்போஸ் ரெண்டு எலிமெண்ட்டுமே ஃபிக்ஸட் ரேஷியோல இல்லைன்னா அப்போ என்ன மேம்? அப்படி வர முடியாது. ஏதாச்சும் ஒண்ணு ஃபிக்ஸ்டா தான் இருக்கும் கண்டிப்பா. இப்போ NO, NO2 அது வரும். பட் அது வந்து நீ எப்படி மல்டிபிள் ப்ரொபோர்ஷன் சொல்ற? மல்டிபிள் ப்ரொபோர்ஷன்னாலே ஒரு எலிமெண்ட் ஃபிக்ஸ்டா இருக்கணும், இன்னொரு எலிமெண்ட் மட்டும் தான் ரேஷியோல இருக்கும். நீ ரெண்டுமே ரேஷியோல இருந்ததுன்னா அது மல்டிபிள் ப்ரொபோர்ஷன் கிடையாது. பட் டைமர், மோனோமர் அது வந்து டிஃபரெண்ட்பா. பாலிமர் அதெல்லாம் டிஃபரெண்ட். அது மல்டிபிள் ப்ரொபோர்ஷன்ல வராது. அது ஏன் டைமரா இருக்கு? சில மாலிகுல் ஏன் டைமரா இருக்குன்னா அது மோனோமர்ல ஸ்டேபிளா இல்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து BH3 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா BH3 வந்து உனக்கு மோனோமர் அது. சோ அது வந்து டைமரா இருக்கும்போது மட்டும் தான் ஸ்டேபிளா இருக்கும். சோ B2H6 இருக்கும்போது தான் ஸ்டேபிளா இருக்கும். ஓகே. புரியுதா? ஓகே.
So ஒரு element fixed இருந்து இன்னொரு element மாறுச்சுன்னா அது multiple proportion. நீ சொல்ற டைமர் பாலிமர் அதெல்லாமே வந்து அது ஸ்டேபிளா அந்த மாலிக்யூல் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கிறதுக்காக அது டைமரா இருக்கு இல்லனா பாலிமரா இருக்கு. ஓகே மேம். Thank you. Yes. All of you understood? Shall I go to next? Law of Yes, ma'am. reciprocal Yes. proportion. Yes. Law of reciprocal proportion. There are three elements: H, oxygen, sulfur. இப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் வச்சுக்கோங்க, இது தேர்ட் எலிமெண்ட், இது செகண்ட் எலிமெண்ட். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தி தேர்ட் எலிமெண்ட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தி தேர்ட் எலிமெண்ட் கம்பைன் ஆச்சுன்னா என்னமா வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 1 and 3 கம்பைன் ஆகுது. H2O. H2O வருமா? பேசிக்கலா H2O வரும். ரைட். What about S and O மா? SO3. SO2. SO3 மேம். SO4. SO3 இருக்கலாம் இல்ல SO2 வச்சுக்கோங்க, ஸ்டேபிள் ஆன SO2. ரைட். அப்போ 1 and 2 will combine. So what is the thing is, if the first element combine with the third element to form a compound, similarly second element will combine with the third element to form a compound, which means first and the second element will form a compound, H2S. So this is called law of reciprocal proportion. What is reciprocal proportion is the third element separately combined with first and second element. If that happens, first and the second element will combine. So this is called law of reciprocal proportion. So here H and O combine to form H2O, S and O combine to form SO2. If this happens, 1 and 2 will combine to form, that is H and S combine to form H2S. Purida? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So first element and third element combine to form. அந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க எழுதும்போது. First element will combine with the third element. Similarly, second element and third element will combine to form a compound. If so, first and the second element will combine to form a compound. Noted, ma'am. Right. Everybody noted? Yes, ma'am. Okay. What is law of gaseous volume? This is very, very simple. பாருங்க, N2 plus 3H2 gives 2NH3. Okay, all are gas. So what is the simple ratio? This is 1, this is 3, this is 2. That's it. If the reactants are gases, provided products is also gas, எல்லாமே gas இருக்கு அப்படின்னா whatever the number of moles will be in the ratio 1:3:2. Okay, ma. Another example. H2 plus Cl2 gives 2HCl. So 1:2, provided all the three are gas. Okay, that's it. What is the statement, ma'am? When the reactants are gases and products is also gas. Second one is reversible. Yeah. Okay. Even the first one is reversible only. They are reversible reaction, Haber process. Okay.
So if the reactants are gas, products is also gas, everything will be in ratio. Finished? Understood? Definition one time சொல்லுங்க மேம். Reactants or gases and products is also gas. Then everything will be in ratio. Will be in simple ratio. Noted, ma'am. Right. Noted? Ma'am, 1 minute, ma'am. Okay. Right until. Then we will start with the mole concept. Thank you, ma'am. Yeah. Next one. Next we are going to see mole concept. Okay. Many of the people actually பாத்தீங்கன்னா என்கிட்ட சொல்றது வந்து calculations வந்து ரொம்ப டஃபா இருக்கு. Okay. First thing, you should understand the basics. மோல்னா என்ன, அதோட டெஃபினேஷன் என்ன ஆக்சுவலா, அது எங்கெல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஸோ கோ ஃபார் த பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த டாபிக். அதுக்கப்புறமா ஃபைனலா ஒன்ஸ் த சாப்டர் இஸ் கம்ப்ளீட்டட், ப்ரிப்பேர் த ஃபார்முலா லிஸ்ட். அது ரொம்ப முக்கியம். கடைசியா என்ன பண்ணும், இந்த சாப்டர்ல என்னெல்லாம் ஃபார்முலா இருக்கு அப்படின்றத நோட் பண்ணிட்டு தென் ஒன்லி யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் சால்விங் த கொஸ்டின்ஸ். அப்படி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். தெரியுமா? இப்ப பாருங்க, வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஃபார் மோல்? யாருக்கா தெரியுமா? Anybody knows what is the definition for mole? Anybody? Amount of substance Present in as the 12 gram of carbon 12 atom. Okay. நிறைய definition இருக்கு actually. If you take a book like 4 or 5 definitions இருக்கும். The simplest form நான் சொல்ல போறது உங்களுக்கு. When இதுதான் ப்ராப்பரான ஒரு ஈஸியான டெஃபினிஷன். சரியா? When atomic mass or molar mass expressed in grams. When atomic mass or molecular mass expressed in grams is nothing but mole. எப்படி அது? கார்பனோட weight என்ன? 12. So 12 grams of carbon is 1 mole. What is the weight of sodium? 23. 23 grams of sodium வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 mole. Oxygen oda weight is 16. 16 grams of oxygen atom is 1 mole. 32 grams of O2 molecule. சரியா? ஏன்னா இது வந்து diatomic mass. Oxygen is diatomic. அப்படின்னா என்ன? எப்பவுமே 2 atoms together இருக்கும். சரியா? So 2 grams of oxygen atom is nothing but 1 mole.
Okay, so atomic mass or molecular mass expressed in grams is nothing but 1 mole. What about O3 now? Ah, okay, நான் இதை முடிச்சிடுறேன்ப்பா, முடிச்சுட்டு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. 44 grams of CO2. CO2 ஓட weight. Carbon is 12, oxygen is 16, 2 are 32, is nothing but 44. So 44 grams of CO2 is 1 mole. O3, oxygen, 1 oxygen atom is 16. So 3 oxygen atom. So it is going to be 48. 48 grams of O3 is 1 mole. ஏன்னா O3ன்றது it is triatomic. So 48 grams of O3 is 1 mole. So whether either it could be an atom weight or molecules weight or compound weight, when it is expressed in grams is nothing but 1 mole. புரிஞ்சுதாமா definition? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. Copy down the definition and the examples. அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலா தரேன், இதுக்கு எப்படி calculate பண்ணணும். I will give you some sample questions also to solve. Molar mass is nothing but atomic mass only, no, ma'am, in grams. Atomic mass means atoms mass. Molar mass? Molar mass is it could be molecules mass or compound mass is molar mass. Molar mass, molecular weight is same. What is the difference between atomic weight and the molecular weight? Atom oda weight avla atomic weight. If it's going to be molecules weight, it is going to be molecular weight. Okay, dear? Noted, ma'am. N is equal to small m by capital M. What is N number of moles? What is small m? Given mass, capital M is atomic mass or molecular mass. What is this? Given mass. In the formula, shortcut formula. Atomic mass or molecular mass. Anything? This is number of moles. Number of moles equal to small m by capital M. Given mass is experimental, it will be changing. But atomic mass or molecular mass will never change. At any cost, it will never change. So atomic mass or molecular mass will never change, whereas given mass will change. Okay, ma? Any doubts? No. Okay, now we'll do problems. See. Find the number of moles. H2SO4. Sample question. First one I will do. See here. What is the formula, ma? Small m by? This is small m. இங்க இருக்கு இல்லையா, இது எல்லாமே என்னது? Small m. Okay? Capital M நீங்க தான் கண்டுபிடிக்க போறீங்க. கார்பனோட weight என்ன? 12 plus oxygen is 16. 16 2s are 34. 44. So 22 by 44, how much? 0.5, ma'am. Exact half. So 0.5 mole is the answer. அது மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம்.
I'll give you the weight, okay? Hydrogen வந்து 1, oxygen is 16, sulfur is 32. Okay? Try பண்ணுங்க, B, C, D try பண்ணுங்க. Finished. Finished, miss. What is the answer for B? 2 moles. Yes, because it's only 18. So 36 by 18 is 2 moles. What about C? 0.5. 0.5. ma'am. 0.5. Yes, because this is 98. Calculate பண்ணீங்கன்னா வரும். So 49 by 98 is 0.5. B 0.5. is also 0.5 because 32 divided by 64. This is 64. Right now. Next set of questions. Find the mass of 2 moles of HCl, for example. How to do this? N is equal to small m by capital M. Then what is small m? N into m, that's it. Number of moles is 2. Molecular mass of HCl is 37.5. 36.5. So 71 grams. 1 plus 35.5, so 36.5. So 2 into 36.5 if you do, you will get like 71. Check பண்ணுங்க. It is 73 வருது, miss. 73, Yes, miss. 73 grams. Okay, understood? How to do? Yes, ma'am. So moles னு கேட்டா small m by capital M. இதுவே mass னு கேட்டா அப்படியே rearrange பண்ணுங்க formula அவ்வளவுதான். All of you written? Yes, ma'am. See, mass of this also important. Mass of one atom or one molecule. Mass of one atom or one molecule. How to calculate this? Atomic mass or molar mass, okay, divided by Avogadro number. Mass of one atom or mass of one molecule, which is equal to atomic mass or molecular mass divided by Avogadro number. If you divide by Avogadro number, then இப்போ பாருங்க, நான் ஒன்னு பண்றேன், நீங்க ஒன்னு பண்ணுங்க, சரியா? I'll give you one question for you. Mass of one atom of sodium. So இதை எப்படி calculate பண்றது? Atomic mass of sodium is 23 divided by 6.022 into 10 power 23. Okay. 6 4s are 24, yeah? So it should be approximately, either 6 in which 3 6 3.8. Approximately, ma. So 3.8 into 10 power 23 மேல கொண்டு போனா என்ன ஆகும்?
10 power minus 23 grams is the answer. See, 6.022 is same as 6. Only round off approximate பண்ணோம்னா 3.8 வருது. So 3.8 into கீழ இருக்கிற 23 மேல வந்து என்ன minus 23 ஆயிடும். So 3.8 into 10 to the power minus 23 grams. See whether you understood, all of you. புரிஞ்சுதா பாருங்க. It is 3.6. 3.6 ஆகுது. நீ வந்து எக்ஸாக்ட்டா எடுத்து பண்ணிருப்ப. I took it as 6 down, but if you take it as 6.022 and calculate, slight variation will be there. And what I did, I just round off to 6, so 23/6. No, ma'am. If we divide by 6 itself, 3.6 only coming. 3.666 will come. 3.8 only I'm getting. 3.8 தான் வரும். 3.8. 11, 10, 9, 8, 7, 6. 6 8s are 48, right? Yes, Correct. ma'am. I made a We'll be getting like 3.8 only. 3.8 into 10 to the power minus 20. Okay. Find the mass of one atom of copper. Try, ma'am. Copper weight is 63.5. Apply this formula and tell me. -10.6 into 10 power minus 3. Minus 23, yeah. Yes, ma'am. If I take it as 6 also, it is 10.5. 10.5 into 10 to the power minus 28 grams. Mass and grams. 10.5 into 10 to the power minus 23 grams. Okay, understood how to calculate? So how to, for number of moles எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, அப்புறம் மாஸ் எப்படி, given மாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, சப்போஸ் ஒரு ஆட்டம்க்கு ஒரு மாலிக்யூலுக்கு கேட்டா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, அதான் சரியா. 1 mole of any substance will contain yes ma'am, என்ன இருக்கும் 6.022 into 10 power 23 is Avogadro number of atoms or molecules or okay, 1 mole will contain Avogadro number. For example, find the number of molecules
See, this is a question. Find the number of molecules when 2 moles of PCl5 undergoes decomposition. See, ma, number of molecules for 1 mole na எவ்வளவு இருக்கும்? Avogadro number. அப்ப 2 moles எவ்வளவு அப்படின்னா என்ன பண்ணும்? You have to just multiply. That's it. Multiply பண்ணுங்க. X equal to 6.022 into 10 power 23 into 2. 12.044 into 10 power 23 molecules. Atoms compare பண்ணி கேட்டாங்கனாலும் அதேதான். Avogadro number, mass வெச்சு கேட்டாலும் அதேதான். The only difference is n into இல்ல ஜெனரலா ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி நம்ம எழுதிக்கலாம். என்னதான் number of moles multiplied by Avogadro number for finding the number of moles நாலும் சரி molecules especially molecules and atoms this formula will be helpful. Number of moles multiplied by Avogadro number. Okay ma? See whether you understood ma? What is the text, ma'am? That is what we are trying to find out. Like இது கூட like if you feel that it is confusing, don't worry, just apply this. Number of moles multiplied by Avogadro number. Number of moles they ask you to find for 2 moles. That's it. Directly substitute. After copying this, 5 moles of H2O, find the number of molecules. Copy down now. அதாவது 1 mole வந்து Avogadro நம்பர் இருக்கும். அப்ப அதுக்கு தகுந்த மாதிரி 2 moles இல்ல half mole அப்படின்னா பண்ண முடியுதா? What is the answer? 30.110 into 10 to the power of 20. 3.011 into 10 to the power 24, ma'am. 31.10 into 10 power 100. 30.1 into 10 power 23 molecules. Correct? Yes, ma'am. Did all of you get ma'am. this? Then you're right. Okay. Good mark. Good try by guys. Okay. Very good. 1 mole of any substance. Okay. Will contain or will occupy Salma. Will occupy 22.4 liters at STP. STP na nama, what is STP meaning? Standard pressure. Pressure. Standard temperature and pressure. Yes. So 1 mole of any substance will occupy 22.4 liters at STP. If they ask you to find the volume, okay.
always n multiplied by 22.4 liters. So for Avogadro number, also you multiply, no? So in order to get the number of atoms or molecules. So here, if you want to get a volume, number of moles multiplied by gram molar volume, that is 22.4 liters. Okay, wow. Finish writing? Yes, ma'am. Find the volume of CO2 obtained by heating 32 grams of methane. This is actually stoichiometry. Okay, undergoes combustion. Stoichiometry na first you should frame the equation and then solve it. First frame the equation. Answer. Methane undergoes combustion. So it forms CO2 plus H2O. Okay. So now you can see that heating 32 grams of methane undergoes combustion. Okay. I first to find out what is the actual weight of this stuff. So it is 12, 16, 12 plus 4, 16. 16. Okay. 16 grams of CH4 will combine to give இங்க எவ்வளவு மோல்மா இருக்கு ஒண்ணுதான் இல்லையா? One. So 22.4 liters at STP. Okay, what is the question? For 32 grams, how much? Correct? Yes, ma'am. இது இப்படி பண்ணாலும் ஓகே, இப்படி பண்ணீங்கன்னா இது x ன்னு வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணணும்? Cross multiply பண்ணி பண்ணணும். So எப்படின்னா 16 into x is equal to 32 into 22.4. Therefore, x is equal to 32 into 22.4. 44 point. Yes, this is the answer. இப்படி பண்ணலாம், அப்படி இல்லையா? இந்த number of moles கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. 32 grams இல்லையா? So first you find out the number of moles. 32 by 16, which is 2 moles. நான் சொன்னேன் இல்லையா, நான் volume number of moles multiplied by 22.4 liters. So 2 into 22.4, which is 44.2. Either way you can take. சரியா? Write down. Finish, ma'am?
Yes, ma'am. இந்த பேஸ் பண்ணி empirical formula sure short question mark empirical formula and molecular formula. So what is empirical formula, ma? It is the simplest formula. Simplest formula may or may not have complete details about the compound. Molecular formula will have a complete details about the compound. Complete details about the compound. Okay. So for example, CH4 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, that is both empirical formula as well as molecular formula. Further, you cannot simplify. For example, C2H2. This is molecular formula. Ma. What is the empirical formula? CH, ma'am. That's it. The simplified form of the molecular formula is empirical formula. Okay. So there are some steps. Steps இருக்கு. எப்படி பண்ணணும்ன்றதுக்கு there is some step. Okay. First step. What is the thing, ma? First, find the shortcuts. Okay. First, find the number of moles. First, number of moles கண்டுபிடிக்கிறீங்க. Okay. First, find the number of moles. Then divide throughout with the less number of moles. With less number of divide throughout with the less number of moles. Third step, round off. Round off பண்ணி வந்ததா என்னதுமா? Empirical formula. Suppose if you want to find the molecular formula, find the empirical mass. Next என்ன பண்ணணும்? Find empirical mass. Find the empirical mass. சரியா? Then n is equal to n is a integer number. Molar mass by empirical mass. N is nothing but what? Molar mass by empirical mass. Then finally, sixth step will be n into empirical formula. That's it. Okay, ma? These are the steps. First, find the empirical formula and molecular formula. What are the steps? First, find the number of moles. Next, divide throughout with the less number of moles. Third step, round off. Fourth step, empirical mass. Fifth step, number integer கண்டுபிடிக்கிறீங்க. Molar mass by empirical mass. Finally, yes, ma'am. N is molar mass by empirical mass. Sixth step will be number of moles. உங்களுக்கு என்ன integer வந்ததோ அது multiplied by empirical formula. Okay. Make a note of these points. Copy down the definition.
Complete on the steps, ma'am. Finish writing. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shall you apply? I'll apply and show you. Then I'll give you a question, you can try. What is the empirical formula of a compound? That contains 15.9% of boron and 84.1% of fluorine. Okay, so this is a question. What is the first step, ma? What is the first step? Find Find number the of number moles. of moles. Very good. See, number of moles of boron. 15.9 divided by what is the mass of B? Molecular mass, atomic mass of B என்ன? 9 ah? 10 ah? 10. 10. So எவ்வளவு வரும்? 1.6 59. 1.6. ah? No, 1.6. இதுல 10 எடுத்துட்டே பண்ணலாம். சரியா? Fluorine will be 84.1 divided by fluorine's atomic mass is 90. எவ்வளவு வருதுமா? கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்க. Okay. 4.4, ma'am. 4.4. 4.42. Okay. 4.4 வருதா? Which is the less number of moles? Divide by that. 1.5. This will be 1. Okay. 2.78. Okay, 2.27 you are getting. Fine. Here you are getting 1 and here you are getting Ma'am, 2.78 is coming, ma'am. 2.78. Okay. So 2.78 you got round off to 3. 1:3. B of 3 is the answer. Okay. Yes, ma'am. That's all. First you find the number of moles, then you divide with the less number of moles, then you round off. This will give you empirical formula. Now I'll give a question. You guys can try and give me the answer. Okay, ma? Copied? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, miss. Here, ma.
The compound. Twenty percent of calcium and 80% of find the empirical formula. Do it. Calcium weight is 40. Bromine is again 80. First find the number of moles of calcium and then bromine. Steps follow பண்ணுங்கம்மா. One is to two, ma'am. CaBr2. Yes. Correct. Now 1 is to 2. CaBr. Check whether all of you got it. எல்லாருக்கும் வந்துச்சா வரலன்னா போட்டு காட்டுறேன். Yes, ma'am. All of you got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. Now we'll see for molecular mass. Okay. And now one more thing தெரியும்லமா molecular mass vapor density கூட கொடுப்பாங்க sometimes. Vapor density into 2 is Molecular mass. molar mass molecular mass same. சரியா? For example பாருங்க இது வந்து நீட்ல கேட்ட क्वेश्चन. Empirical formula is CH2O, okay? And it has vapor density 90. Find the molecular formula. This is a question. Molecular formula. This is a question. Okay. C3H6O3, ma'am. Wait. First empirical formula இருக்கா? First step என்னப்பா? After empirical formula, what is the next step? Rules பார்த்து சொல்லுங்க. Divide by less number of moles. அது ஓகேடா. Empirical formula க்கு அப்புறம் பாருங்க. After empirical formula. Molar mass by empirical mass. First find the empirical mass. Correct? CH2 ஓட mass வந்து பண்ணுங்க. 12 plus 2 plus 16. சரியா? Next find the N. Molar mass. இப்போ இங்க நம்ம பண்ணோம் molar mass என்னதுமா? Vapor density is given. So 180, ma'am. 180. 180. Correct? So 180 by 30. How much ma? Molecular mass by empirical 6, mass. ma'am. 6 you are getting. So N equal to 6. இப்போ என்ன பண்ணணும் next step? Empirical N into formula empirical into what is it? CH2O into 6 பண்ணுங்க. C6. C6H12O6 glucose. Yeah, that is that. சரியா? Understood how to do? Copy Yes, down. ma'am. Copy down this.
Noted, ma'am. Finished. Yes. Finish the Yeah. Understood empirical formula, molecular formula புரிஞ்சுதா? இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க எக்ஸாம்ல. சரியா? Okay, ma'am. Okay, last question in this itself we will do. Next class I'll be starting with stoichiometry. Stoichiometry is a concentration terms பண்ணிடலாம். After concentration terms we'll be doing stoichiometry. So next class I'll be completing, but we have to do questions. Question solving கொஞ்சம் பண்ணணும். We'll do that also. Molar mass 240 gram per mole. Sorry, I'll give you the informations. Then carbon percentage is 75. Hydrogen is 5.05. Oxygen is 20%. What is the molecular formula? Do one tell me. First thing empirical formula, then you have to go for molecular formula. Empirical formula what we get, ma? C5H4O, miss. C5 what? H. C5H4O. Okay. See whether all of you are getting this. Yes, ma'am. Sure. Further proceed பண்ணுங்க. You have an molecular mass இருக்கு. First empirical mass கண்டுபிடிங்க. Molecular mass by empirical mass. So 12 into 5. Molecular formula is C30H24O6, miss. N equal to 6, yes. Because N equal to 240 by 80. 8 3s are 24. 3 times தானமா வருது? Yes, miss. Sorry. 3 இல்லடா. 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணு. So C A 15.
H12 O3. How we get to 40, ma'am? Ra? How we get to 40? That is given in the question. Da. Question de kudutranga. It is given in the Okay. question that it is 240 grams is given. Um, So after finding the empirical formula, you are finding the empirical mass, then molecular mass by empirical mass, you will get the n, which is integer number. That multiplied by empirical formula. All of you understood? Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, ma'am. Got it, amma? யாருக்கா டவுட் இருக்கா? Any doubts? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. Simplified form of molecular formula is nothing but empirical formula. That's it. Very simple. Solda. Yes. இந்த ப்ராப்ளம் மட்டும் என்ன ஒரு தடவை சொல்லுங்க மேம். சொல்டா. சரி. சீமா ஃபர்ஸ்ட் வந்து empirical formula-வை நீ கண்டுபிடிச்சுக்கணும். So for that first என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நீ number of moles of carbon. 75 12 75 12 போட்டா எவ்வளவு வந்துச்சுமா? 6.25, ma'am. 6.25 வந்துரும். Number of moles of hydrogen 5.05 by 1. So 5.05 and number of moles of oxygen வந்து 20 by 16 ma'am. So 20 by 16 போட்டோம்னா 1.25, ma'am. which is the less number of moles divide throughout with that. So இதுதான் less number of moles இல்ல எல்லாத்தையுமே இதால டிவைட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? 1.25. அப்ப this will become 1. O வந்து 1 ஆயிடும். 6.25 divided by 1.25. 5 5, ma'am. So இது 5 ஆயிடும். இது வந்து 4 ஆயிடும். 4.4. 4.4 வருதா? So அதான் நம்ம வந்து 4 ன்னு எடுத்துக்கோம். C5H4O is the empirical formula. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதாமா? எஸ் மேம் எஸ் மேம். ரைட். இப்போ மாலிகுலர் ஃபார்முலா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். மாலிகுலர் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இதோட மாஸ் கண்டுபிடிங்க. இதோட மாஸ் கண்டுபிடிங்க. இதோட மாஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் மாலிகுலர் மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மாலிகுலர் மாஸ் பை எம்பரிக்கல் மாஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த இன்டிஜர் வந்துடும். இதால எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். C5H2O3. புரியுதாடா? எஸ் மேம். ஓகே மேம். தேங்க் யூ மேம். ஓகே கைஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம வந்து ஸ்டாக்கியோமெட்ரி அண்ட் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் டர்ம்ஸ் இதை நம்ம முடிக்கணும். சரியா? ஏதாவது டவுட் இருந்தா எனக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கேளுங்க. ஓகே? Okay. ஓகே. குட் நைட். See you. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you. தேங்க் யூ மேம். Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye.